Hi, I'm Andy, مرحبا أنا أندي and I'm super excited to be here. وأنا متحمس جدا أن أكون هنا. And if I start greeting all my Arab and African friends, I'll be here all day. وإذا أنا ابتدأت أحيي كل أصدقائي العرب والأفارقة راح أصرف الوقت كله. But I do want to take just a moment to greet those many Muslims that do online Bible studies with me. لكن أريد أن أحيي هؤلاء الأخوة المسلمين الذين هم معي على الأونلاين يدرسون الكتاب المقدس. Saudi Arabia, Sudan, Morocco, السعودية والسودان ومراكش. Egypt, just many countries. ومصر وأيضا بلاد أخرى كثيرة. So special greetings to all my Habibis and Habibtis in these countries that study the Bible with me one-on-one. So تحيات خاصة لهؤلاء الذين يدرسون معي الكتاب المقدس شخص إلى شخص. Today we're going to look at a story about Jesus. اليوم سنتكلم عن قصة عن يسوع. And we're going to find out that Jesus is walking into a town. نرى هنا أن يسوع يسير في مدينة. And there's the funeral walking out when he's walking in. وكان هناك في موكب للعزاء والدفن. And we're going to see what happens. وسنرى ما الذي سيحدث هناك. And I think you're going to walk away وأعتقد أنكم ستنتبهون with a better understanding of who Jesus is. بفهم أكثر من هو يسوع. Now this story is found in the Gospel of Luke chapter 7. هذه القصة مكتوبة في إنجيل لوقا والإصحاح السابع. And I'm going to be reading from verses 11 to 15. وسنقرأ من الآيات 11 إلى 17. Now I want to explain something about Jesus before we start. أريد أن أتكلم شيء عن يسوع قبل أن نبدأ. I'm going to say some things that will probably surprise you. ربما أشارك شيء تستغربون منه. Jesus did not come to start Christianity. يسوع المسيح لم يأتي لكي يبتدئ ديانة المسيحية. Actually, the people that hated Jesus the most were the religious people of his day. بالحقيقة في ذلك الوقت أكثر ناس كانوا يكرهون يسوع هم الرجال المتدينون. Jesus didn't own anything except the clothes on his back. لم يمتلك يسوع أي شيء إلا فقط ما يلبسه. He came from a very poor family in a very small village. جاء من عائلة فقيرة جدا ومن قرية صغيرة. But when Jesus began to teach and do miracles, there were always large crowds that would follow him. لكن عندما ابتدأ يسوع يتكلم ويعلم ويفعل معجزات هناك أعداد هائلة من الناس أصبحت. And so let me read verse 11 to give us the context. دعونا نقرأ الآية 11 حتى نرى السياق. Now it happened the day after that he, Jesus, went into a city called Nain, and many of his disciples were with him, and a large crowd. وفي اليوم التالي ذهب أي يسوع إلى مدينة اسمها نايين يرافقه كثيرون من تلاميذه وجمع عظيم. Now I want us to get a picture of this in our mind. خلينا يعني نأخذ صورة بأفكارنا عن هذا الموضوع. Jesus had healed the blind. يسوع شفى الأعمى. He took lame people that couldn't walk and he healed them and let them walk. وشفى العرج. There were people that were possessed by demons and evil spirits, and with one word Jesus would cast out the demons. والأشخاص الذين كان يسكنهم أرواح شريرة كان بكلمة واحدة يخرجهم منهم. Jesus showed power that no man had ever shown. يسوع أظهر قوة وقدرة لم يستطع أي إنسان أن يظهرها. And so everywhere that Jesus went, there were large crowds that would follow him. ولذلك في كل مكان كان يذهب إليه يسوع كان هناك جمع عظيم يحيط به. So now we have Jesus with probably hundreds of people walking into this city. ونرى هنا في هذه القصة أن يسوع قادم ومعه جمع عظيم جدا إلى هذه المدينة. Now I'm going to read verse 12. سأقرأ الآية 12. And we're going to find out what was happening when Jesus was walking into the city. وسنرى ما الذي حدث عندما دخل يسوع إلى المدينة. And verse 12 says this, and when Jesus came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her.
تقول الآية 12: ولما اقترب من باب المدينة أي يسوع إذ ميت محمول وهو ابن وحيد لأمه التي كانت أرملة وكان معها جمع كبير من المدينة. Now let me explain what was happening here. دعوني أفسر ما الذي يحدث هنا. In the cities, they usually had one opening, one gate to go in and out of the city. عادة في المدن في ذلك الزمان أن هناك فقط مدخل واحد للمدينة للدخول والخروج. And the city gate wasn't really all that big. وبوابة المدينة ليست كبيرة كثير جدا. So now we have Jesus with this large crowd of people walking in. ونرى هنا يسوع يتقدم نحو المدينة ومعه جمع عظيم من الناس. And we have a large crowd of people from the city attending a funeral walking out. وفي ذلك الوقت أيضا هناك جمع كبير من المدينة أتوا لكي يحضروا الدفن. But this funeral is exceptionally sad. هذه الجنازة كانت يعني فيها حزن شديد جدا. Because it's a mother whose only son died. لأن هناك ولها ابن وحيد فقط وهو قد مات. And she was a widow. وهي أرملة. Now I need to explain something about the historical setting here for us to understand this. أريد أن أفسر بعض الأمور التاريخية عما حيحدث هنا. In these times, women were uneducated. في ذلك الوقت النساء لم يكونوا متعلمات. They generally had no rights. They didn't work. ليس لديهم الحقوق ولا يعملون. The women depended upon the men of the family to provide for them. فالنساء عادة كانوا يعتمدوا على الرجال حتى هم يزودوهم بكل ما يحتاجونه. So now we have a widow. والآن هنا عندنا امرأة أرملة. With one living son. وولد وحيد لها. And he dies. والآن هو مات. Now this woman was beyond sad. فهذه المرأة يعني أكثر مما هي فقط حزينة. She not only lost her last family member. هي ليست فقط خسرت آخر فرد بالعائلة. She's an uneducated woman who has no means to support herself. فهي امرأة غير متعلمة وليس هناك من يستطيع أن يسدد احتياجاتها. She not only had grief from losing her son. فهي ليس فقط عندها حزن على ابنها المفقود. She was a woman without hope for her future. لكن هي امرأة بدون أمل أو رجاء في المستقبل. Now I'm going to read verse 13. أريد أن أقرأ الآية 13. And as I read it, وبينما أنا أقرأها I want you to ask yourself this question. أريد أن تسأل نفسك هذا السؤال. What does this verse teach us about Jesus? ما الذي يعلمنا إياه هذه الآية عن يسوع؟ Here's verse 13. هذا هو عدد 13. When the Lord saw her, he had compassion on her, and he said to her, "Do not weep." يقول في آية 13: فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. Now I want us to get a picture of this. نريد أن نأخذ يعني صورة عن هذا الموضوع. Jesus is walking in. يسوع يدخل إلى المدينة. Large crowd around him. وجمع كبير حوله. He's coming up on the city gate. ويتقدمون نحو بوابة المدينة. And a large crowd is walking out. وهناك جمع كبير أيضا من الجنازة يحاول أن يخرجوا من تلك البوابة. I want to say something about people of the Middle East at this point in history. أتكلم عن الشعب في الشرق الأوسط بالنسبة لهذا الموضوع التاريخي. At funerals, people would cry loud and scream and cry and wail. They were full of emotion and grief. عادة في الشرق الأوسط حينما يكون هناك وفاة أو جنازة الناس يعني يصرخون ويبكون يعني بصوت عالي جدا. And so you can imagine these crowds trying to press by each other. فهنا تستطيع أن تتخيل هذا الجمع الحزين الذي كان يصرخ ويبكي وهو يتقابل مع الجمع الذي كان مع يسوع. And Jesus looks over and he realizes and he knows that is a widow woman and that's her son. ويسوع طبعا دغري عرف أن تلك المرأة الأرملة وهذا الذي في النعش هو ابنها. Now this woman has no idea who Jesus is. وهذه المرأة لم يكن لديها أي فكرة من هو يسوع. And so Jesus stops and he says, "Don't weep." ووقف يسوع وقال لا تبكي. Now I'll be real honest. وأنا أريد أن أكون معكم صادقا.
if this were me, if I were walking out and I was the last member of my family and I was going out with my only dead son, and a stranger said, "Don't cry," I'd be angry. I'd be angry. أكون صريحا معكم. لو كنت أنا مكان تلك المرأة وفقدت آخر فرد بعائلتي، ويأتي واحد غريب لا أعرفه يقول لي لا تبكي، سأكون غضبان جدا. What do you mean, don't cry? You don't even know me. ماذا يعني يسوع هنا أن يقول لها لا تبكي وهو لا يعرفها؟ I'm a widow. أنا امرأة أرملة. I'm going to bury my only son. أنا ذاهب لكي أدفن ابني الوحيد. I have a lot to cry about. أنا عندي بكاء شديد جدا لأجله. Why shouldn't I cry? لماذا يجب أن لا أبكي؟ But Jesus didn't only have compassion on her. لكن يسوع لم يكن فقط أنه يتحنن عليها. He did for this woman. What he did for this woman, no one else could do. الذي فعله لتلك المرأة لا يستطيع أحد آخر أن يفعله. This woman was surrounded by people that had compassion for her. تلك المرأة كانت يحيطها جمع كبير كانوا يتحننوا عليها ويشفقوا عليها. But nobody could do anything about the dead son. ولكن لا أحد من ذلك الجمع الكبير الذي كان حولها يستطيع أن يفعل أي شيء من أجل ابنها الميت. All right, now I'm going to read verse 14. أريد أن أقرأ الآية 14. All right, and then after Jesus said, "Don't weep," verse 14 says, "Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still." Let me stop right there. Go ahead and read just the first part, please. أوكي. يقول هنا بعدما قال لها لا تبكي قال لها ثم تقدم ولمس النعش فتوقف حاملوه. All right, so this young boy is being carried out. هؤلاء الشباب كانوا يحملون النعش. And Jesus walks through the crowd. وكان يسوع يتقدم نحو هذا الجمع. And he puts his hand on the coffin. ووضع يده ولمس النعش. And they stopped. They stopped. فتوقفوا. I don't think anybody had any idea what was about to happen. لا أحد يعرف الفكرة ما الذي حدث هناك في ذلك الوقت. Jesus just stopped a funeral. يسوع هنا فقط أوقف الجنازة أو موكب الجنازة. Look what happened. انظروا ماذا حدث. And then Jesus said to the dead boy, "Young man, I say to you, arise." وهنا يقف يسوع ويقول لذلك الشاب الميت أيها الشاب لك أقول قم. I want us to think about this. أريدكم أن تفكروا بهذا الأمر. Jesus speaks to the dead. يسوع هنا يتكلم مع شخص ميت. Jesus is the only one that can speak to the dead. يسوع المسيح هو فقط الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يتكلم مع الشخص الميت. This boy was dead physically. هذا الشخص كان ميت جسديا. And this boy was dead spiritually. وكان ميت روحيا أيضا. And Jesus put his hand on the coffin. ويسوع لمس النعش. Because he had just had compassion on the widow woman. لأنه كان يتحنن جدا على تلك المرأة. And he stopped a funeral. فأوقف الموكب الجنازة. And he said to the dead boy, وقال للشاب الميت "Arise." قم. Arise. قم. When Jesus said those words, وعندما قال يسوع تلك الكلمات this young boy was restored to life. ردت الحياة لذلك الشاب. His physical and spiritual life was restored. حياته الجسدية والروحية أعيدت له. Now, let me read verse 15. دعوني أقرأ الآية 15. So he who was dead sat up and began to speak. And Jesus presented this young man to his mother. تقول الآية 15 فجلس الميت وبدأ يتكلم فسلمه إلى أمه. Can you just even imagine this? هل تستطيعوا فعلا أن تتخيلوا هذا؟ A large crowd is walking into this small little town. هناك جمع كبير يتقدم نحو مدينة صغيرة. And this large funeral procession is walking out. وجنازة كبيرة تحاول أن تخرج من المدينة. And people are crying and weeping. والناس يبكون ويصرخون. And as Jesus walks by, he says, "Don't weep." ويقول هنا يسوع لا تبكي. Nobody knew why he would say that. لا أحد يعرف لماذا يقول يسوع هذا الكلام.
But Jesus walks over and he put his hand on the coffin. لكن يسوع هنا يوقف الجنازة ويضع يده على النعش. And they stopped. فتوقف الموكب. And Jesus spoke to the dead boy. ويسوع تكلم للشاب الميت. And he said, get up. وقال له قم. And he did. وفعلا قام. But let me tell you something that shows us how tender and compassionate Jesus is. دعوني أقول لكم شيئا كم كان قلب يسوع يعني يتحنن. They were carrying the dead boy on their shoulders. كانوا يحملون الشاب الميت على أكتافهم. They put the casket down on the ground. فأنزلوا النعش إلى الأرض. They got the boy up. وقام الشاب. And Jesus took the boy. ويسوع أخذ هذا الشاب. And he walked over to the mother. وأخذه وسلمه إلى أمه. Who had been weeping. التي كانت تبكي وتنوح. And grieving. وتنوح جدا. And who was hopeless. وكانت حزينة جدا بلا أمل. Here's your son. وقال لها هذا هو ابنك. What does this story teach us? ما الذي تعلمني هذه القصة؟ Well, I could talk a long time about that. أنا ممكن أتكلم لفترة طويلة على هذا الأمر. But what a beautiful picture of God's compassion shown through Jesus. يا لها من صورة جميلة جدا لله حينما يظهر تحنن يسوع. Mercy is something we don't deserve. الرحمة عادة هي الشيء الذي نحن لا نستحقه. Jesus showed mercy because he is merciful. يسوع أظهر الرحمة لأنه هو إله رحيم. He took this young boy. أخذ هذا الشاب الميت. And by speaking. وبكلمة منه. By saying, get up. بقول واحد قال له قم. Life was restored. أعيدت الحياة إلى هذا الشاب. Was Jesus powerful? أليس يسوع إله قوي؟ Well, I would say this. أنا أقول هذا. If a person can say to the dead, get up. إذا كان هناك إنسان يقول شخص يقول لشخص ميت قم. And their physical and spiritual life is restored. والحياة الروحية والجسدية ترد له. I would say that is the power of God. أنا أقول أن هذه قوة الله. The Quran and the Bible say that Jesus is the Word of God. القرآن والكتاب المقدس يقولان أن يسوع المسيح هو كلمة الله. This is God speaking. هذا هو كلام الله. Now, do we just say that's a nice story? Thank you, Habibi. Is that what we say? هل ستقولون شكرا لك هاي قصة حلوة جدا؟ No, it's not what we say. لا مش هيك لازم نحكي. Why are we looking at this? لماذا نحن ننظر إلى هذه Well, no, the greater question is, what does God want us to see in this story? السؤال الكبير هو ماذا يريدنا الله أن نعرف من خلال هذه القصة؟ I want to say something. أقول شيئا. And it might challenge you. وربما يعني يتحداكم. And I want to ask you to just consider something before I say my last statement. وأريد أن تتأملوا بما أقوله قبل أن أتكلم بآخر عبارة. Don't think about what I'm going to say. لا تفكروا بما أنا سأتكلم به. Through a religion. من خلال ديانة. Just look at this story. لكن انظروا إلى تلك القصة. And ask yourself this question. واسألوا أنفسكم هذا السؤال. If Jesus can raise the dead from physical and spiritual death. إن كان يسوع يستطيع أن يقيم الشخص الميت روحيا وجسديا. Could he do that for me? هل يستطيع أن يفعل هذا لي أنا أيضا؟ If Jesus showed this kind of compassion and tenderness for this widow woman. إن كان يسوع قد أظهر ذلك الحنان والعطف لتلك المرأة. Could it be that through Jesus I'm going to find the mercy and compassion of God? هل أستطيع أن من خلال المسيح أن أنال حنان ورحمة الله؟ If Jesus has the power by speaking a word. إن كان يسوع هو لديه القوة والقدرة أنه بكلمة من فمه. To restore life. أن يرد الحياة. Show mercy. ويظهر الرحمة. Show compassion. ويظهر الحنان. He can do it for you. يستطيع أيضا أن يفعل هذا الشيء من أجلك. If you have questions. إذا كان لديك أي أسئلة. You want to talk to me about this? وتريد أن تكلمني عن هذا الأمر. I'm going to put my Facebook and WhatsApp at the bottom. سأضع في أسفل الفيديو عنواني على الفيسبوك. Thank you for joining me on this journey. شكرا على أنكم أنتم تسيرون معنا في هذه الرحلة. Agree or disagree, I hope I hear from you in the future. إن اتفقنا أو لم نتفق أنا أتأمل أن نسمع منكم في المستقبل. And finally, to all my Habibis and Habibtis that are studying the Bible with me,
مرحبا. وللذين يدرسون معي الكتاب المقدس أقول لهم مع السلامة. مع السلامة. اوكي، مع السلامة. اوكي، باي.